wazazi na walimu na wanafunzi. Sasa baba amefika, sababu amekuja. Education is very fundamental in our country. Without proper education, no nation can prosper. A nation will prosper if you empower your people through quality education. We have here an expression of the youth. Nearly 60% of our population are the youth below the ages of 35. The youth can be an asset or a drag. If the youth are not empowered, if they're not empowered, they become drug addicts, delinquents, and become basically a load on the society. But if they are empowered properly with quality education, then they become the engine for wealth creation in the country. That's the reason why we must all the time strive to ensure that our children get proper education. This is a challenge to the present government, a challenge to this government. It is very unfortunate that in today you still have these problems, things like capitation is a problem, issues of examinations, there are problems, you still have issues of exam cheats and so on in this country. Things we are associated with primitive societies. Those kind of efficiencies are things that we do not want to see continue in our country. But then, we have the government, and the government has a responsibility. The government has a responsibility to ensure that teachers are recruited and are properly remunerated. Government has a responsibility to ensure that you have proper tuition blocks, proper provision for tuition blocks in all our schools. The government has a responsibility to ensure that our children are properly fed in schools, so that the children do not starve. These are some of the challenges facing the government. But now today, I'm happy to be here. Today, we are going to do a groundbreaking, groundbreaking for a new construction of new tuition block here in the school. And as the MP has said, the construction work is going to start next month. I will be coming to supervise the construction to ensure that it is completed. So mimi ni furaha sana. Mimi siwezi kusema mengi zaidi. Watu wamesikia mimi nataka kwenda kuwa rais wa Afrika nini? Jumuiya ya Afrika. Lakini baba iko hapa. I'll be around here. I'll be around here. I'm not going to be away. I will continue to ensure that things are working in our own country. I will work for the continent of Africa, but at the same time work for Kenya. I can be able to scale the stairs and chew the gum at the same time. Kwa hiyo watu bwana wanasema ati baba anatoka, si baba na mimi wanahangaika, wanasema no, baba yuko tu. Wakati ikifika mkinitaka baba na mkiniita mtaitika. So nilisema zamani tulikuwa tunaimba nikiitwa mtaitika, nikiitwa mtaitika, nikiitwa mtaitika, kutumikia wana Kenya, kutumikia wana Kenya, kutumikia wana
Kenya. Vijana hoi! Kibra hoi! Sasa baba amekuja na kama akikuja huyu Sifuna alisema ati KFC. Akasema KFC. Sasa nataka mwalimu aje hapa wa primary na wa secondary. Sasa wa mwalimu wa KFC. Sasa alafu sasa ukimuona alisema wazazi chama ya PTA iko wapi? That is 50,000. 50,000.
Naona watu wanasema hivi. Naona kuna Franco anasema hivi. Anaenda kwa kiwanja. Songa. Songa. Vijana unataka nani? Na wazee asante sana baba. Asante baba. Asante baba. Napiga mtoto. Papa school must have a full bus. We're not going to have this. Isuzu. Yeah. You can have a whole class. Brand new. Yes. Don't go back at it. 51. We'll be ready next week. Some of these kids have never been to South. Sasa mwenyewe unapenda kusema kitu gani siku ya leo? Nimefurahi tu, niko hapo pale, nimefurahi. Aende. Ndio hapo kwa mlango pole. Kwa dere. Kibia kwa tingatinga. Kibia kwa tingatinga. Kono jum.
nani? Ati wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ate hu, mbio, onera, borome. Rudia bwana. Donge. Jana munataka nani? Ngoja selo kidogo. Twende tu. Mbele yake. Kiasi. Na wazee munataka nani? Baba
Hata tusongeni. Sauti. Naomba nyinyi yote watu wa media, mtu yote yule, hii siku ni ya watoto. Hii siku yao, waone mbunge wao, waone seneta wao, waone baba. Hii siku yao. Watoto baba ndio wao. Mtoke watoto wale baba watakuona. Tafadhali. Nikisema mtoto hakuna hiyo suka. Mtoto baba amefika hajafika. Hajafika na maendeleo hajafika. Cheni watoto wale baba. And this is their day and teachers. We meet him every day in rallies. But today is the day of children of education. Asante ndugu. Kwa hivyo nataka kupea bagi aendeshe ratiba. Bagi tulikuwa na ratiba yetu. Hiyo ratiba nitakupea kwa mpole tu. Kwa hivyo yes, that is what I want. Iko sawa. And that is I also wanted. Thank you very much baba. Thank you very much. Kama sio hivyo mimi nitakomea hapo, lakini bagi nitakuomba kwa ufupi sana niongee na mwalimu mkuu alafu nikuje kwako. Asante. Niombe kwa heshima sote tusimame ili tuanze rasmi kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ninakuomba ukiwa na kofia isiyo rasmi kwa heshima uivue. Wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama kwa kipindi kifupi cha maombi, na muomba Jamaldin Yahya mzee wetu aje atuongoze kwa maombi ya Kiislamu akifuatiwa na Askofu Francis Mayabi. Karibuni watumishi wa Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hiyo ni maombi ya kuomba amani ienee kwa sisi sote pamoja kwa rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Maulana kukupatia fursa ya kukutana siku hii ya leo wakiwa na hii shule yetu hii. Tunamwomba Maulana na kumshukuru kwa vitu nyingi sana ambavyo ametufanyia, afya yetu ambayo tuko nayo, huruma ambayo ametuwekea, hali yetu nzuri ambayo tuko nayo, riziki ambayo ametupatia, mengi sana ambayo hatuwezi kumaliza kumshukuru. Yote tunampa shukrani. Pia shukrani yetu
kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kwetu kuwa viongozi na walimu na watu wa kupiana hidayah na uongozi kwetu, ili tuweze kujua njia iliyo rahisi, njia iliyo ya haki na njia iliyo sawa. Kwa hivyo tunaomba neema na amani iwashukie mitume wote, kuanzia Adam kwenda kwa Noah, kwenda kwa Ibrahim, kwenda kwa Isa, kwenda kwa Muhammad. Wote hawa ni mitume wa Mwenyezi Mungu, na tunabudi kuwashukuru kwa kutupa uongozi ya kututoa tusije tukaishi kama wanyama. Kisha baada ya kushukuru zote, katika dua zetu lazima tushukuru sisi kwa sisi. Kuna wengi wetu ambao wamefanya kazi kubwa sana katika maisha yetu, na Mwenyezi Mungu anatuambia usiposhukuru ndogo hata kubwa utashukuru. Kwa hivyo shukrani ni nyingi sana kwetu sote, lakini nachukua fursa hii kushukuru kiongozi wangu tunashukuru kwa ile hidayah na uongozi ametupa na nguvu ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu kututetea sisi wanyonge, watu walio chini, watu ambao wanadharau. Madam Mary is the head teacher of that primary school, and they are doing great things in the primary. Nobody cared about us. Ni kidogo sana kwa majina. Mimi sitaenda kwa sana. Kama Raila Odinga alisema nataka kuwa president wa Afrika, into inga. Wewe ni nani? Kwa hivyo mimi nataka niambie wale ma president ambaye wako Afrika, Raila Odinga nenda onopos. Sawa sawa. Na ule atashindana na baba hiyo kiti manobadhi. Mobimba, asante sana. Sasa kabla nimalizie, naomba kuambia hivi. Heshima kidogo. Kabla niseme jambo, nataka kuambia hivi. Baba anachukua hii fursa kukuambia asante sana. Wanafunzi nyinyi mlie hapa, mnasoma hapa juu, si ni kweli? Hiyo klasi yote vile ilivyo ni huyu baba alitoa 90% ya pesa yake ili ajenge hii shule hapa. Alafu CDF ikatoa just 10% kwa sababu nilikuwa mkataba ya ujenzi ya hii shule hapa. Baba, tunasema asante. Kama si wewe hii shule ingekuwa hapa, ilikuwa imenyakuliwa na watu fulani. Baba alikuja na akasema wacha shule ya Raila Educational Center ijengwe hapa. Makofi kwa baba. Baadaye baba akaona shule inainuka polepole na masomo ilikuwa chini. Baba akaenda akachukua mwalimu Paulo Jera akaweka hapa. High school inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Kuna wakati primary school ilikuwa naanguka, hata viti hakuna, masomo hakuna. Tukaenda kwa baba huyu, akatoa ule headmistress alikuwa, akaleta huyo ameingia saa hii shule inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Semeni baba asante. Sema baba asante. Baba ubarikiwe. Mheshimiwa Orero, wale walidhani unalala waone kwa macho. Wale walidhani Orero amelala waone kwa macho. Kuna ujenzi ya shule, kuna basi imefunguliwa, kuna TVET inafunguliwa leo. Makofi kwa Orero. Orero oye! Orero oye! Kwa hivyo mjue hapa kuna kazi. Jambo langu la mwisho, barabara itatengenezwa, anajua ataongea hiyo. Jambo la mwisho, basa linakuja, msio na wasiwasi. Nataka kuambia wazazi na wanafunzi mlio hapa,
Baba alipokuwa mbunge hapa na akawa prime minister, aliunganisha jamii ya Kibra bila kuangalia kabila, tukawa jamii moja, tukaishi pamoja. Kura yote ilikuwa ni ya baba kwa sababu tulikuwa pamoja, si ni kweli? Naomba kuheshima mjumbe wa Kibra, chukua watu wote wa Kibra wawe watoto wako, ili Kibra iwe moja, tufanye kazi pamoja, ili wananchi wapate maendeleo usiku na mchana. Watu wanaekuja kwako na fitina, weka kando, kwa sababu Kibra ni moja. Lazima tufanye kazi kama jamii moja, vile baba aliweka Kibra tukaishi kama jamii moja. Si ni kweli hivyo? Si ni hivyo? Bas tuachie hapo. Baba, mimi kibinafsi nasema nikiwa Kibra, ulinitoa pale Kisimondogo nikiwa kama chokora, nikawa chairman wa chama cha ODM Lang'ata mzima. Nimefanya kazi ya chama miaka yote. Alafu wewe baba umeniokota pale umeweka mimi ni MCA. Atinavaa nguo kama hii siku hizi. Baba asante sana. Baba asante sana. Na hata lawi hapa nasema kwa niaba yake pia. Umetuokota, Masiza Rose ako hapa. Jekonia umeokota, umeweka mikoa binadamu. Si uongo. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ameokota Catherine, ameokota Jekonia, ameokota Jera, ameokota Lawi. Baba hilo kamano. Hata Orero ameacha walimu amekuja kwa baba, baba amemuinua. Si ni kweli? Baba endelea kuinua wengine hivyo hivyo. Na Mungu akubariki sana. Kwa heshima mkubali niite my boss Akuru Marachar Rosemary Odinga aje wasalimie. Rosie Nyabondo. Rosie! Rosie! Asante. Hamjambo. Hamjambo tena. All protocols observed. Leo sina mengi ya kusema. Last time nilikuja hapa nitasema nitarudi, si nimerudi tena. Na leo tumekuja kwa sababu tumepewa bus. Na ninataka watoto wa shule mtumie bus vizuri. Si hapa ni secondary. Si wengine mlikuwa primary. That is why we must share the bus with the primary. Sawa sawa. Hiyo story imekwisha sasa. Then kwa wazazi asanteni sana kwa kutukumbuka na kuwa na sisi na kutembea na sisi, asanteni sana. Na kwa wale ambao wamekuja leo mmekaribishwa na mrudi tena. Na mimi sina mengi ya kusema, lakini tuko na classes ambayo tunatarajia kuja, tutarudi tena kutengeneza hizo classes. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni. Thank you, thank you. Makofi kwa Rosie. Makofi kwa Rosie wanafunzi, huyu ndiye mwasaidia. Asante sana. Sasa ili nikaribishe mjumbe wa hapa. Baba, hii eneo ni eneo la ODM. Viongozi wa chama ako hapa, naona Mila kama organizer ako hapa, na machairman wote wa chama, nimeona chairman wa Lang'ata, viongozi wote wa ODM nimewatambua, maana yake mko hapa. Na hiyo ni heshima kuu. Sasa ni jukumu langu kumkaribisha Rao Nyadundo, mjumbe wetu wa Kibra. Yawa elejo peke. Yawa. Orero. Orero. Haya. Hata songeni kidogo ndio tusikie. Baba karibu Kibra. Wale viongozi wote wamekuja leo, mwalimu mkuu wa shule hapa na all the parents, students who are here. Haya, wale wamekaribisha baba, wacha nione mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Hatuna mengi sana leo, lakini nataka kushukuru baba kupata hii time kukuja kwa shule yako kuonana na watu wa Kibra. Lakini kabla sijataja mambo machache, I want to
viongozi wa chama, hebu amkeni tu pale mko. Tuko na viongozi wa chama hapa, wako hapa, wengine wako hii side. Asanteni sana kuja hapa. Haya. Hapa kwa shule, wengi hawajui hii shule ni ya baba. Ndio maana inaitwa Raila Education Center. Na ni community school na baba ndiye alianzisha. Na baba, tunashukuru umetupatia uongozi hapa. Tukaonelea kwamba hii shule yako lazima iendelee mbele, si ndio? Wanafunzi wa Raila, si lazima shule iendelee mbele? Si iendelee mbele? Sitaki kutaja vitu nitafanyia hii shule kwa sababu siku ile tulikuwa tunapiga siasa. Nilisema the first thing tutafanyia hii shule ni kuwaletea basi. Hiyo ndio nilisema. Ya pili nikasema tutajenga classes. Na hiyo itaanza hii month. Tutaanza kujenga classes 8 hapa as from next month. Lakini kama tumewajengea classes, tumeleta buses, we have created good environment. Tunataka wanafunzi sasa muanze kuweka bidii ndio masomo pia iende mbele, si ndio? Wanafunzi na walimu mfanye kazi pamoja ndio results pia iendelee mbele. Na nimesikia watu wakilalamika juu ya barabara. Hii barabara ya hii barabara ya Kibra Drive iko under kura. Tumekuja, tumetembea na contractor, tumetembea na engineer Mwaniki, na tulikuwa na MCA Lawi na stakeholders, mayouth wote. Huyo engineer amesema next week ataanza kujenga hiyo barabara. Na pia tunasema with this 1 year tumemaliza ile TVET. Tulisema vijana wetu na wasichana wetu lazima waende college. Na sasa kuanzia next week tunataka application wale wamemaliza form 4, wale wamemaliza class 8, hata wale hawajakanyaga shule. We are going to skew depending on the market. We have something called prior learning and skilled. So we have agreed with the peers that they are going to certify those who are skilled. Wataenda pale wanafanya kazi, wanaangalia kiwango gani, then they are given certificate. Si hiyo ni kitu mzuri? Hata kama hujaenda shule utakuwa na certificate. Simpige makofi hata nyinyi wa mama mnaangalia tu. La mwisho baba, unajua ukiwa happy, Kibra is happy. Na Kibra kama ni happy, the whole country is happy. Sisi tunakuombea maisha marefu, tunakushukuru kutupatia uongozi, na sisi kama watu wa Kibra pale unatuambia tuende, hapo ndio tutaenda. Ukutuambia sasa wewe huko ndio unaenda, hivyo ndio tutaenda. Na kwa sababu uko hapa leo, watu wa Kibra wanasema si baba akuje atu aongee na sisi hata kidogo. Si leo amekuja? Aki msiulize baadaye mbona baba akuje. Leo yuko hapa, ataongea na nyinyi. Akitoka hapa tunaenda TVET. Na tunawaalika wote pale TVET tena aongee na sisi. Otherwise because of time baba, tumeshukuru. Nitaita viongozi wengine kuanzia hapa sasa inapanda juu. Nafikiri ni senator kwanza. Na ni katibu wa chama.
Bwana Sifuna, na pia ni mwenyeji wa hapa Kibra. Nikimuita kila siku lazima akuje. Watu wa Kibra wangapi wanakubali Sifuna ni wetu hapa? Asante sana Bwana Sifuna, karibu. Asante sana Mheshimiwa Orero. Raila Educational oye! Watoto oye! Wanafunzi hai! Wazazi je? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga na viongozi wote ambao wameambatana na wewe wakiongozwa na mbunge wa hapa Mheshimiwa Orero. Mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, senator wa kaunti ya Nairobi na kiranja ya walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mheshimiwa Orero, asante sana kwa kunialika kwa hafla hii. Nataka nizungumze na hawa watoto wetu. Niwaambie hata huyu Sifuna anazungumza leo kama senator, alianza tu mahali kama nyinyi ambapo mpo kwa sasa. Na kwa sababu ya masomo, wanasema education is the greatest equalizer, si ndio? Nataka mkue very dedicated kwa masomo yenu. Ndio mshike Kizungu na Kiswahili kama vile ambavyo Sifuna ameshika mkiingia kule bungeni. Hapa kuna wabunge, si ndio? Wangapi hapa wanataka kuwa wabunge? Inua tu mkono. Orero, unaona hawa ni competitors wako wanakuja kwa debe. Asante sana. Tumeketi na walimu pamoja na administration ya hii shule, wametuambia challenges ambazo mnapitia. Wametuambia kwamba classroom zetu ziko na watoto wengi sana. Classroom zinabeba watoto hadi 70 classroom moja. Baba mwenyewe atakuja kuwaambia the ideal number ya student na walimu ratio vile inatakina ikue. Lakini sisi kama viongozi tutasupport hii shule ili watoto wetu waweze kusoma. Mwalimu mkuu yuko hapa, amenipea challenge. Amesema Sifuna, tuitishie pesa kutoka kwa serikali kuu, kwa sababu wanasema hii shule vile mnaona hivi, kama sio pesa ya baba Raila Odinga, serikali kuu haijaweka pesa ya kutosha hapa kwa hii shule. Kwa hivyo mimi mnanijua, si ndio? Mwizi mnanijua. Kazi yangu ni kukimbiza hawa watu teke mpaka wafanye ile kitu inahitajika. Kwa hivyo tunaambia Ruto, ushuru wazazi wa Kibra wamelipa. Wanataka kuona pesa ikikuja hapa kujenga nini? Shule. Si ndio? Si mumelipa ushuru? Haya, mwalimu mkuu akasema kuna ile walimu wako hapa ni wachache sana. Na ametuchallenge ya kwamba sisi kama viongozi we should adopt a teacher wa BOM. Na wameniambia mwalimu mmoja wa BOM ni 25,000. Sasa mimi kama seneta wenu mmeshanipea nguvu kidogo. Mimi si mdosi, lakini 25 hawezi kunishinda. Si ndio? So mimi nataka ni pledge baba, nita-adopt mwalimu mmoja hapa wa BOG. Nitakuwa nalipa yeye. Wameni challenge wakaniambia niongeze desk kidogo. Mwalimu mkuu amesema Sifuna, ukinipea desk 20 itakuwa sawa. Nikileta desk 20 mtakataa? Si ni sawa? Nitaleta desk 20 mwalimu mkuu, jinsi ambavyo tumeongea. Na leo kwa sababu ilikuwa siku ya baba na hao watoto, si ilikuwa siku yenu? Kuna mtoto mmoja amekuja akasema, ambia baba si tunataka masmocha leo. Baba smocha unachukua smoki alafu unafunika na chapono unakula, si ndio? Lakini baba amesema kwa sababu yeye ni mzito, unajua ni president wa AU bwana, si ndio? So leo si smocha, leo ni KFC. Sema KFC. Huyu ni baba bwana. Watoto sema KFC. Baba umesikia? Leo smocha haitaweza, leo ni KFC. Akasema baba kwa sababu yeye amedili na watoto, Sifuna na Orero adili na wazazi. Wazazi ya. So lunch ya wazazi ni mimi na Orero. Sawa sawa? Mimi na Orero tutamaliza. Nyinyi mnakulanga smocha pia? Hawa wanataka ugali. Baba hawa wanataka ugali. So hiyo tutamaliza mimi na Orero, si ndio? Nataka niseme mambo mawili tu kisha niketi chini. Nyinyi watu, mimi najua mnapenda baba Raila Odinga, si ndio? Kuna watu walikuwa wanasema Raila ameenda. Nataka niwapatie siku ya baba ya jana. Ile tu kazi amefanya jana peke yake.
Kwanza baba ameamka akachukua watoto wa Rozi, wale wajukuu wake, akapiga lap nao. Alafu akaenda ofisi akachukua ripoti ya NADCO kutoka kwa hawa kina Mheshimiwa Opiyo na Wandae. Mlimuona mkumuona? Hiyo jana baba ametoka na ndege akaenda mpaka Rwanda. Akakula lunch na rais wa Rwanda anaitwa Paul Kagame, akamuomba kura ya AU. Kufika saa 9 tuko na baba hapa Nairobi, tulikuwa tunaona matangazo, news, tunaona na baba jioni. Alafu leo asubuhi ako hapa Raila Educational, alafu tunaenda kufungua TVET. Jioni baba atakuwa wapi? Addis Ababa kwenda kusalimia wa president wengine. Sasa wale walikuwa wanasema baba amepotea. Baba yuko wapi saa hii? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hakuna mahali baba Raila Amolo Odinga ameenda, si ndio? Kwa hivyo tukimhitaji atakuwa anakuja kwa haraka, anatusaidia. Number 2, baba, yesterday was International Women's Day. Wamama oye. Baba, unajua wewe ni mtu mwenye maono sana. Wewe unaona mbali. Kitu yenye watu wa UDA wataona leo, wewe uliona last year. Kwa sababu saa hii ndio wanakaa wanasema ati Ruto na Gachagua waongee ati watafutie mama nafasi ati akuwe deputy president. Baba tayari alipatia wamama deputy president 2022. Na hata haikumaliza siku moja, tayari Rigathi ameruka anasema hapana, lazima wanaume wamalize miaka yao 10 alafu ndio waanze kuongea mambo ya kina mama. Wamama oye. Kuna mtu mmoja tu anajali masuala ya kina mama, na ni nani? Raila Amolo Odinga. Mwisho kabisa, baba, mimi niko na shida kubwa sana pale ndani ya bunge la Senate, kwa sababu hao watu wa Nairobi walichagua mtu anaelewa sheria, mtu anaelewa Kizungu, anaelewa Kiswahili, hata Kiluya wakitaka naweza kusema. Ninafika pale baba, wameleta miswada mbaya, miswada ya kukandamiza hawa wananchi. Wiki iliyopita wameleta tena ushuru kwa hawa wazazi ya housing levy. Wewe ulipokuwa waziri mkuu ulituanzishia mradi hapa Kibra ya urban regeneration ama slum upgrading project. Badala wakuja wautishe tu baba zile notes zake za 2012, awaambie vile alikuwa amepanga hii kitu. Baba hakuwa amewaitisha nyinyi pesa kujenga nyumba, aliwaitisha pesa. Sasa hiyo ushuru mimi baba uliniambia nipinge. On Thursday mswada ulikuja, Sifuna akapiga kura kusema wananchi wamechoka, hatuwezi kuwaongezea ushuru. Lakini wale wenzangu baba wa UDA walilazimisha huo mswada ukapita. Sasa nyinyi wananchi wa Kenya, mimi nawaambia 2027, kama mtu amewahi kukuumiza hata siku moja, alikuongezea ushuru, hata kitambulisho saini 1000, huyo mtu ukimuona kwa debe, unafanyaje? Unaangusha, si ndio? Wangapi wanasema hii mtu afanye one term na aende nyumbani? Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu katika bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi wa walio wachache, Mheshimiwa Opiyo Wandae. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sifuna, Your Excellency Baba Raila Amolo Odinga, and all protocol observed. Let me start by congratulating Baba for this wonderful vision. The Raila Education Center, Raila Educational Center shall forever remain an enduring legacy. An enduring legacy that Baba has left here in Kibra. It is pleasing that as we speak today, this institution is serving very many children. And I can see the children are for sure very bright. Very bright. Asanteni sana wanafunzi. Very bright. Taking into consideration that even the primary section this past year has emerged number 2 after Olympic. Tumpigie makofi Raila Odinga Educational Center for wonderful academic performance. So on the matter of education, Baba, your vision lives on.
Your wonderful vision lives on and is something worth emulating. Secondly, let me say congrats to my good friend and brother Mwalimu Peter Orero. You know, I have now come to realize that I think in future it is important that we consider electing more and more teachers to parliament. Because for the short time Mwalimu Orero has been in parliament, he has demonstrated that he has got the understanding of what needs to be done here at the constituency and also in parliament. Mwalimu Orero is one individual that you can count on at every other time. He remains consistent and determined and committed. I am sure under his watch, this educational center will go places. This educational center is going to go far. Kwa hivyo tumpigie makofi Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero. Leo hii nimeona basi ya kimataifa na nikatamani kuwa mwanafunzi tena, angalau nitumie hii basi, kwa sababu mimi hii ndio mwaka wangu ya 12 almost being an MP, and I've never had the opportunity to buy a bus such as this. The farthest I've gone is to buy a 51-seater bus, but this one is 67-seater. It's going to be able to carry students, teachers, BOM members and parents from time to time. Kwa hivyo wanafunzi wa Raila Educational Center, mko na bahati sana. Sasa kazi ambayo imebaki ni nyinyi kusoma kwa bidii. Si namna hiyo? Wangapi wasema ya kwamba watafanya vizuri na mtihani watapita? Haya. As I conclude, I understand this institution, just like many other schools, have got very serious challenges. But even as we try to address these challenges as stakeholders, as parents, as teachers, we must continue to remind the government. To be truthful. The Kenya Kwanza government must be truthful, because they keep on saying that they have released capitation money. Every now and then we hear the Cabinet Secretary for Education declaring on national television that they have released so much billions of shillings towards capitation. And yet, when you come to the ground here, there's no money. If ever it comes, it doesn't come in full. And even if it comes too late in the day. And many times it doesn't come at all. So how do we expect our education institutional managers, principals and head teachers to manage these schools without money? Money which has been paid for from taxpayers' money. Why can't the national government release money that is due to these schools and institutions for our children to learn without problems? So it's a big challenge, and we shall continue to remind them that it is their duty to disburse public funds from the national treasury to address our problems in our institutions. So as I conclude, leo sio siku ya siasa kwa sababu tumekuja kwa educational function. But we must remind you, first and foremost, let me thank watu wa Kibra. Lazima nashukuru wananchi wa Kibra kwa jumla na hata Lang'ata kwa kubaki wakisimama kidete, wakisimama imara ndani ya chama cha ODM. Pamoja na rafiki zangu wa Kamkunji. Hapa Kibra, it is said that when Kibra sneezes, politically speaking, the whole country catches a cold. So Kibra here is the pace setter. This is where the pace of politics is set. And we are very proud of you. And many times whenever we have called upon you to come out and express the national feeling, you have never disappointed us. You have always led from the front. So we forever remain indebted to you, watu wa Kibra. Mkiwa chini ya Mwalimu Mheshimiwa Peter Orero.
chini ya kiongozi wetu wa kitaifa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Me, I don't like talking about issues of AU because I know Baba has the capacity. Baba has the capacity to manage his campaigns and get whatever he wants. What I know is that Baba Raila Amolo Odinga remains our leader now, tomorrow and forever. Kwa hiyo na machache, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Sorry for breaking the protocol. Kuna watoto hapa watakaribisha baba, na pia tumeambiwa kuna Gaucho ni mgeni wa baba. Usiseme siasa hapa, lakini unataka kuongea dakika moja. Okay, wakaji wa Kibra oye. Watoto oye. Mimi sina mengi sana kwa sababu ule mtu alikuwa hapa Rosemary, kumuona nimefurahi hata kuliko kuongea, kwa sababu kama vile unani amesema, Chenjera amesema baba aliokota kama wajui kuoga. Mimi pia Rosemary ambao ni msichana wa Raila ndiye aliniokota kama sijui kuoga, na leo amefanya nikakuwa kwa national politics. So mimi nikimuona hata nikikosa kuongea nafurahi sana, kwa sababu kupata mtu kama huyo kukubali kunitoa huko Mkuru, na hiyo wakati Kibra ndio ilikuwa Kibra, hiyo enzi ilikuwa ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu alimtumia yeye. Leo naweza simama mbele yenu, simpigie makofi. Mimi sina mengi baba, lakini nimefurahi Korero kukuwa MP wa hapa. Baba, kuna mtu ambaye wako na roho ya vijana kama huyu Mwalimu Rero. Huyu Mwalimu Rero, baba, niliona ukianza kutembea ukipoint mamalaika wako ambao watalinda sisi ukienda pande ile nyingine. Lakini mimi kwa hao malaika wako, Orero huyu akipata hii mambo ya Nairobi juu gavana nani Alado anaenda huko Vihiga, huyu angekuwa chairman hapa atungoze hapa, haingekuwa mbaya. Mambo ingine baba ambao nataka kusema, umesema tu unaenda, lakini kwa watu wameanza kutupangia vile watatupanga huko mbele. Baba, mimi nakuomba kabla uende, kwa sababu kama utatuwekea ile kisingenge ile inaitwa wireless vizuri, iko watu watatuwekea mama watukate na wako ndani ya chama, kwa sababu tumeona ya kwamba wako na maombi ya uende sana ili watu frustrate hapa. Mimi nasema Opio Wandai, wewe na Kinambadi, please simameni na sisi, kwa sababu tumeona dalili ya hatari hapa mbele, na tumeona ya kwamba iko watu walikuwa na ODM baba, lakini walikuwa nafanya na hao watu hata kabla uchagulia mbaba arigiwe kiti. Baba, tunakuomba Orero, mshikeni vijana, kwa sababu hao vijana ndio future ya party. Mimi namalizia nikisema sisi tutakuwa na baba, hakuna mali baba anaenda. Baba, wanasema ulishika mkono ya watu, eti 2027 utashika mkono ya watu. Mimi nawaambia ya kwamba 2027 baba atagusa kichwa ya watu, hatashika mkono ya watu. 2027 kama itakuwa ni ngumu, atainua mguu ya watu. Asante na Mungu awabariki. Haya, kujeni wasichana na vijana haraka. Kontu. Haya, tuanze. Raila wana
Asante, asanteni, asanteni. Haya, Kibra hoye! Kibra hoye! Watoto hoye! Walimu hoye! Wazazi hoye! Asanteni sana. Ninaonda ndoto ati nimerudi Kibra. Nina furaha tele kuona fika hapa katika hii shule na kuona watoto wanasoma hapa na kuona vile wazazi wako hapa na walimu. Shukrani sana. Mwana huyu rafiki yangu huyu Jamaldin, huyu mzee Jamaldin tumetoka naye mbali sana. Simama Jamaldin. Huyu ni mzee wa Kibra hapa tangu zamani, chumo wa zamani wa Kibra. Tena amebaki imara, hajatingizika. Wengine wanatingizika lakini amebaki imara. Shukran sana. Now this school has got a history. Once upon a time, I happened to have been a member of parliament for this constituency. In one of my regular tours around, I found a school on the other side of the railway line. Just the other side of the railway line, there's an under bridge. And the children were learning there. That's where this school was. And it was raining. It was raining on the children. That's when we decided that we should look for another place for these children. And then when I came across this other side, this was an abandoned site. They had started a project here for the disabled people, which had not been completed. So it became a dumping ground. We were dumping rubbish here. And I decided to take over this project. When I took over the project, I brought in an architect, the late Mr. Herman. We looked at the structure there. We said that structure was completely unsalvageable. So that the structure would have to be demolished. Then that same Mr. Herman did a design of that structure you see out here. After he did that structure, that design, those days there was no CDF. I decided just with my other friends to look for money to construct that building. And that is how eventually we transferred the children from the other side where it was raining on them and brought them this other side here. At the beginning of this school. Then the Herman decided to christen it Raila Education Center. My daughter Rosemary, who was here, who has just left, has been very, very instrumental in working to ensure that this school actually is constructed. Her and Mr. Keta. Where's Mr. Keta? I'm sorry, Keta is really gone. Keta and Rosemary, the twin, are the ones who are working here in this school because I was myself a member of parliament. But then thereafter, we got some other friends outside the country who also made contributions to enable us to put these other structures up there. And then eventually this other one here. So we managed to get this school to where it is today. My dream was to develop here a center of excellence. And I still have that dream to ensure that this school becomes a center of excellence in the city. It was meant for children of poor parents who live in the slums of Kibra here. Now this is just phase one.
But I want to assure you that wherever I go, I will always continue to have this school in mind. In future, we may acquire lands elsewhere to actually expand this school so that we can be able to meet the demands of the community that live here in Kibra. And we will continue to remain a school for children of the poor. The poor. That is how it was conceived, and that is how we want it to remain. Because we know that the rich can take care of themselves. The poor need to be assisted. And this we will continue to do. Sasa mimi nafurahi sana mwalimu, headmaster, since we brought him to this school here. Kakuja karibu. Amejaribu sana. Since we brought him down here, he has done an excellent job. Thank you so much. Of introducing proper discipline in this school and also recruiting efficient teachers who have actually raised the standard of education in this school. And I'm happy to be told that this school was number 2 in the sub-county after Olympic Primary School. That was a secondary school. So I'm very happy to be around here. Nina furaha sana sana sana. Wazazi na walimu na wanafunzi. Sasa baba amefika. Baba amekuja. Education is very fundamental in our country. Without proper education, no nation can prosper. A nation will prosper if you empower your people through quality education. We have here an explosion of the youth. Nearly 60% of our population are the youth below the ages of 35. The youth can be an asset or a drag. If the youth are not empowered, if they're not empowered, they become drug addicts, delinquents, and become basically a load on the society. But if they are empowered properly with quality education, then they become the engine for wealth creation in the country. And that's the reason why we must all the time strive to ensure that our children get proper education. This is a challenge to the present government. A challenge to the present government. It is very unfortunate that today you still have these problems, things like capitation, it's a problem. Issues of examinations, there are problems. You still have issues of exam cheats and so on in this country. Things we are associated with primitive societies. Those kind of inefficiencies are things that we do not want to see continue in our country. But then, we have the government, and the government has a responsibility. Government has a responsibility to ensure that teachers are recruited and are properly remunerated. Government has a responsibility to ensure that you have proper tuition blocks, proper provision for tuition blocks in all our schools. The government has a responsibility to ensure that our children are properly fed in schools so that the children do not starve. These are some of the challenges facing the government. But now today, I'm happy to be here. Today, we are going to do a groundbreaking. I've already done groundbreaking for a new construction of this new tuition block here in the school. And as the MP has said, the construction work is going to start next month. I will be coming to supervise the construction to ensure that it is completed. So mimi nina furaha sana. Mimi siwezi kusema mambo mengi zaidi. Watu wamesikia mimi nataka kwenda kuwa rais wa Afrika
Jumuiya Afrika. Lakini baba iko hapa. I'll be around here. I'll be around here. I'm not going to be away. I will continue to ensure that things are working in my own country. I will work for the continent of Africa, but at the same time work for Kenya. I can be able to scale the stairs and chew the gum at the same time. Kwa hiyo watu ambao wanasema ati baba anatoka, sijui baba nani, wanahangaika, anasema ngoo, baba yuko tu hapa. Wakati ikifika, mkinitaka baba, na mkiniita, nitaitika. So walisema, zamani tulikuwa tunaimba nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, nikitwa nitaitika, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia wana Kenya, oh, kutumikia wana Kenya. Vijana hoi, Kibra hoi. Sasa baba amekuja, na baba akikuja, huyo Sifuna alisema ati KFC. Hao ndio walisema KFC. Sasa nataka mwalimu aje hapa wa primary na wa secondary. Sawa sawa. Wapi mwalimu wa KFC? Sawa sawa. Primary. Sawa sawa. Alafu sasa ukifuna alisema wazazi. Wapi wazazi? Chairman wa PTA iko wapi? That is 50,000 baba. 50,000. Sawa. Sasa per class. Ameokota lawi. Baba ukitoa pesa mingi kuleta gari kusafirisha watoto wetu wakienda nje. Lakini sasa ile pesa ambayo alikuwa akitumia, sasa simeona basi simekuja. Basi baba unatujali. Zidi kuwa na hiyo moyo ya kusaidia hii shule. Hii shule ni yetu, shule ya community. Ile jambo moja tu ningeweza kusema ni jambo moja tu ambayo wacha tujali maslahi ya watoto wetu wasichana ili waweze kupatiwa nafasi. For us to see the education for this school, for us to see the performance of this school, lazima we must see how wasichana wetu watajengewa shule hapa. Wale wanataka kufanya form 4 waweze kupata time ya kufanya revision, time ya kusoma. Kwa hivyo baba, kwa hiyo plan ambayo iko, tunaomba ya kwamba watengewe nafasi ili wajengewe hapa. Wengi wao wanasoma hapa wanatoka hapa Katwekera kwa wodi yangu. So mimi nawajali watoto wetu ili wapatiwe nafasi hapa, waweze kupata nafasi ya kufanya wa kusoma. Kwa hivyo baba, nimesema ni asante sana, Mungu aweze kubariki. Asante Lawiso, Mheshimiwa Sarang'ombe. Vile hapa niko na mheshimiwa kutoka Korokocho, rafiki yangu Matach Mobimba. Na uambie wananchi wa Kibra, kama sio baba ungekuwa MCA. Nataka useme hapa leo. Haya, asanteni sana. Kibra fire. Kibra power. Raila power. Mimi kwa jina yangu ya ID ama ya M-Pesa naitwa Absalom Odhiambo Nyango. Mimi ni ward game.
lakini kwa jina ya Facebook naitwa Matakwei Matakwei Mobimba Mayenga Tulo. Tobe odonjo maber. His Excellency, nitaenda kwa haraka. Nataka nishukuru Mheshimiwa Orero kwa ile kazi ambayo umefanya hapa. Baba, umetupatia watu wa kufanya kazi, watu wa maendeleo. Sisi kitu ambayo sisi tunataka ni development na maendeleo, si ndio? Kwa hivyo Mheshimiwa Orero, wewe kama mwalimu, kaa gangari na ukae kidete, upeleke Kibra mbele. Mimi sitaenda kwa sana. Kama Raila Odinga alisema nataka kuwa president wa Afrika, into inga. Wewe ni nani? Kwa hivyo mimi nataka niambie wale president ambaye wako Afrika, Raila Odinga nenda onopos. Sawa sawa. Na ule atashindana na baba hiyo kiti manobadhi. Mobimba, asante sana. Sasa kabla nimalizie, naomba kuambia hivi. Heshima kidogo. Kabla niseme jambo, nataka kuambia hivi. Baba anachukua hii fursa kukuambia asante sana. Wanafunzi nyinyi mlie hapa, mnasoma hapa juu, si ni kweli? Hiyo klasi yote vile ilivyo ni huyu baba alitoa 90% ya pesa yake ili ajenge hii shule hapa. Alafu CDF ikatoa just 10% kwa sababu nilikuwa mkataba ya ujenzi ya hii shule hapa. Baba, tunasema asante. Kama si wewe, hii shule ingekuwa hapa, ilikuwa imenyakuliwa na watu fulani. Baba alikuja na akasema wacha shule ya Raila Educational Center ijengwe hapa. Makofi kwa baba. Baadaye baba akaona shule inainuka polepole na masomo ilikuwa chini. Baba akaenda akachukua mwalimu Polo Jera akaweka hapa. High school inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Kuna wakati primary school ilikuwa naanguka, hata viti hakuna, masomo hakuna. Tukaenda kwa baba huyu, akatoa ule headmistress alikuwa, akaleta huyo ameingia saa hii shule inafanya vizuri. Kweli ama uongo? Semeni baba asante. Sema baba asante. Baba ubarikiwe. Mheshimiwa Orero, wale walidhani unalala waone kwa macho. Wale walidhani Orero amelala waone kwa macho. Kuna ujenzi ya shule, kuna basi imefunguliwa, kuna TVET inafunguliwa leo. Makofi kwa Orero. Orero oye! Orero oye! Kwa hivyo mjue hapa kuna kazi. Jambo langu la mwisho, barabara itatengenezwa. Anajua ataongea hiyo. Jambo la mwisho, basa linakuja, msio na wasiwasi. Nataka kuambia wazazi na wanafunzi mlio hapa, baba alipokuwa mbunge hapa na akawa prime minister, aliunganisha jamii ya Kibra bila kuangalia kabila. Tukawa jamii moja, tukaishi pamoja. Kura yote ilikuwa ni ya baba kwa sababu tulikuwa pamoja, si ni kweli? Naomba kwa heshima mjumbe wa Kibra, chukua watu wote wa Kibra wawe watoto wako, ili Kibra iwe moja, tufanye kazi pamoja, ili wananchi wapate maendeleo usiku na mchana. Watu wanaekuja kwako na fitina, weka kando, kwa sababu Kibra ni moja. Lazima tufanye kazi kama jamii moja, vile baba aliweka Kibra tukaishi kama jamii moja. Si ni kweli hivyo? Si ni hivyo? Bas tuachie hapo. Baba, mimi kibinafsi nasema nikiwa Kibra,